அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு PK கெமிஸ்ட்ரி. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூவராக இருந்தால் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடவும். இந்த வீடியோவில் நம்ம TRB கெமிஸ்ட்ரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அண்டு கன்ஃபர்மேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் வர ஒரு 127 கொஷின்ஸை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின், ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. எஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் bromochloroacetic acids. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்எஸ் நோட்டேஷன் நமக்கு இன்ட்ரோ தெரியணும். இதை நம்ம தனி வீடியோவாக போடலாம். ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும் இங்கே கொடுத்துடலாம். ஆர்எஸ் நோட்டேஷன் சிம்பிளாக இன்கோல்ட் பீரியாடிக் ஆர்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிட்டா கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷன் ஆர் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷன் எஸ். பொதுவாக இதனுடைய ஷார்ட்கட் என்னென்னா லோயஸ்ட் பீரியாரிட்டி ஹரிசாண்டல் லைனில் வந்தால் நீங்கள் சேம் ஆர் வந்து ஆர் எடுத்துக்கலாம், எஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை லோயஸ்ட் பீரியாரிட்டி வெர்டிக்கல் லைனாக வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஆப்போசிட் ஆர்டரில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் 2, 3, 4 மூணுமே எஸ் ஃபார்ம், ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஆர் ஃபார்ம். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு புரோமின் 1, குளோரின் 2 அண்டு COS 3. தேர்ஃபோர் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ஹெச் லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எடுத்துக்க போகிறோம். தேர்ஃபோர் பி ஆன்சர். 2, 3, 4 போத் 3 ஆர் எஸ் ஃபார்ம். செகண்ட், ஆர் ஃபார்ம் ஆஃப் bromochlorido மீத்தேன். இதில் 1 அண்டு 4 ஆர் ஃபார்ம், 2 அண்டு 3 இஸ் ஏ எஸ் ஃபார்ம். எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். அயோடின் 1, புரோமின் 2, குளோரின் 3. தேர்ஃபோர் அண்ட் கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷன் ஹெச் லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் ஆர். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அயோடின் 1, புரோமின் 2, குளோரின் 3, ஹைட்ரஜன் லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்குது. தேர்ஃபோர் நம்ம அப்படியே ஆர்னு எடுத்துக்கலாம். தேர்ஃபோர் டி ஆன்சர். The total number of possible isomers in compound containing 3 asymmetric centers. 3 is odd. இதுக்கு ஆடு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ஈவன் வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஆடு வரும் பட்சத்தில் டைரெக்டாக 2 power n. தேர்ஃபோர் இந்த இடத்துல நமக்கு 8 இன்ஸ் ரைட் ஆன்சர். 2 power 3, 2 4, 4 8. Which of the following in not asymmetric? A, B, C, D. இதில் பார்த்தீங்கன்னா A is a allene, B is a allene. இருந்தாலும் B is a symmetrical allene, therefore chiral. A is a unsymmetrical allene, therefore is a achiral. Therefore A is answer. C, D is a chiral because superimposition is present. Fifth question, separation of racemic mixture into optical active form is known as resolution. Mesotartaric acid is optically inactive due to the presence of internal compensation. நமக்கு தெரியும் மீசோடார்டாரிக் ஆசிட்டில் நமக்கு சென்டராக வரும்போது இன்டர்னல் காம்பன்சேஷன் இருக்கிறதுனால therefore is optically inactive. The compound exhibiting geometrical isomers, 1 double bond. நமக்கு சிஸ்டான்னு சொல்லணும், அதில் ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்தால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். த காம்பவுண்ட் விச் இஸ் சச்சர், பேசிக்கான இசட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே டி இஸ் ரைட் ஆன்சர். இ 3-phenyl பியூட் 2 enoic ஆசிட்ஸ். நமக்குலாம் பேசிக்காக தெரியும். சேம் சைட் சிஸ் ஃபார்ம் மாதிரி இருந்தால் இசட், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மாதிரி இருந்தால் இ. The olefin resulting from the elimination reaction of erythroisomers is a cis olefin. Erythrona cis. The IUPAC name including stereochemical notation of following compounds. D is the right answer. Yes, 5-bromo E X3-21. Which of the following common compounds exhibit optical isomerism? A is a superimposable, therefore achiral. B is a symmetrical allene, therefore a asymmetry. C is a symmetric form,
So D is only is a compound optical isomerism. Alpha D plus glucose and beta D plus glucose are anomers. Lactic acid shows the optical isomerism because is a chiral carbon present. Malic acids and alkaline KMNO4. The oxidation yields the product of mesotartaric acids. The notation of the following compounds therefore is a S. How many optical stereoisomers are possible of 2, 3 butane diol? Therefore 2 power n இதில் n equal to 2. therefore 4 is a right answer. இந்த 4ல் 2 மீசோவாக இருக்கும், 2 ஏக்கைரல். therefore optical active isomers only 2 is present. The total number of stereoisomers of 3 pentene 2 all. இதில் n equal to 2. therefore 2 power n. therefore answer 4. The structure given below the configuration at the chiral centers. ரெண்டாவது கார்பனும் மூணாவது கார்பனும் 2s 3r. இது நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கிட்டு ரெண்டாவது கார்பன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வரும், மூணாவது கார்பன் கிளாக் வைஸ் வரும். In plain clockwise notation of projection formula A of the compound by 90 degree and 180 degree. A இந்த காம்பவுண்டை நம்ம 90 degree 180 degree rotate பண்ணுறோம். therefore projection formula B and C respectively is A and C is enantiomer. நமக்கு enantiomer diastereomer தெரியும். enantiomer is optical mirror image. The correct IUPAC name of the compounds. D is the right answer. 1 bromo, 2E, 5Z, heptadiene. 21. According to Kohn-Inglot-Verloc system of RS notation of the priority order, இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இங்கே கொடுத்துருப்போம். அயோடின், புரோமின், குளோரின் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் வரும். சயனைடு, ஃபீனைல், ஹைட்ரஜன்லாம் லாஸ்ட்டில் வரும். சென்ட்ரல்லாம் ஃப்ளூரின், NO2, எஸ்டர், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். therefore இந்த 4 ஆன்சரில் B is the right answer. ஹைட்ராக்சி ஃபஸ்ட்டு, ஆல்கஹால் லாஸ்ட். Which of the following structure as R notation? therefore D is R. A, B, C மூணுமே S form. The geometrical isomers is possible of the compound B 1, 3 dichloropropene. Which of the following compounds does not have the mesoisomer? Not mesoisomer. 2 bromo 4 chloropentane. 25. C1 and C2 carbon RS notation கேட்குறாங்க. both are the R form. 26. The IUPAC nomenclature of the compounds is Z 1-chlorobutene. The product obtained when malic acids and treated with cold dilute alkaline KMNO4. is a repeated question. Mesotartaric acid. Alpha and beta glucose are anomers. Repeated question. 29. Assign the correct configuration of molecule. Both second carbon and third carbon is a S form. According to the sequence rule, the group is higher priority OCH3. The three-dimensional configuration of molecule is 2 or 3R. Second carbon and third carbon both are R form. In the compounds, the labeled hydrogens are diastereotropic. 33. In aliphatic nucleophilic substitution reaction, the SN2 reaction are stereospecific with inversion of configuration. SN1 retention of configuration. Isomers exhibit by the acetic acid and methyl formate is functional group isomers. Optically active compounds among the following is D 2-methyl butanol 1.
because one chiral carbon present. Which of the following compounds show optical isomer to 2-aminopentane? The number of asymmetric carbon atoms in the alpha D glucopyranose molecule. alpha D glucose நமக்கு எத்தனை 4 கைரல் கார்பன் இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஃபைரனோ சிஸ்டத்தில் கேட்குறாங்க. therefore 5 asymmetric carbon present. Which one of the following in E form? First one E form because இது opposite direction. Stereoselectivity is concerned solely with the product. Stereoselectivity நம்ம எதுவும் சொல்லணும், ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும், ரியாக்டண்ட்டுக்கும் இன்டர்மீடியேட்டுக்கெலாம் சொல்ல முடியாது. Which one of the following yields E1,2 diphenyl 1-propene? B is the right answer. 3 of form. When cis-2-butene is brominated, it yields via anti-addition. Therefore anti-addition சொன்னாவே நமக்கு ரசாமிக் ப்ராடக்ட் தான் வரும். Therefore ரசாமிக் ப்ராடக்ட் 2,3 dibromo butane. 42. Which of the following compound not a Z configuration? Not. Therefore A, B, C. D is a E form. Therefore D is the right answer. The specific rotation of plus tartaric acid is plus 12. The enantiomer is D and L form. The conversion of D malic acid into L malic acid is Walton inversion. Chiral molecules are those which has not superimposable mirror image. An example of organic compounds with one asymmetric carbon atom is acetic acid, oxalic acid, tartaric acid, lactic acid. இதில் ஏபி சாத்தியம் இல்லை. டாட்டாரிக் ஆசிடில் இருக்கும், பட்டு மீசோ ஃபார்மும் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அசிமெட்ரிக்கான்னு சொல்ல முடியாது. லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த அசிமெட்ரிக் கார்பன். If two stereoisomers are mirror image to each other is called enantiomer. Mirror image each இருந்தால் enantiomer, இல்லைன்னா diastereomers. The derivatives that do not exhibit cis-trans isomers, alkynes. Triple bond நமக்கு cis-trans சொல்ல முடியாது. Only double bond exhibits cis-trans. In allene, the central carbon atom of the hybridization is sp. Terminal வந்து sp2. The number of asymmetric carbon atom present in alpha prime dihydroxy succinic acid. இது நமக்கு மறைமுகமாக கேட்குறாங்க. alpha prime dihydroxy succinic acid is also known as a general tartaric acid. இதனோட இன்னொரு பேர் 2,3 dihydroxy butane 1,4 diol. Therefore இதில் நமக்கு 2 asymmetric carbon இருக்குன்னு தெரியும். Which of the following exhibit optical activity? C is a 1 because 1 chiral carbon present. The possible stereoisomers of 2,4 pentane diol n equal to 2. Therefore 2 power 2. Therefore answer 4. 54. The configuration of given molecule is R form. இதில் லோயஸ்ட் பீரியாரிட்டி வெர்டிக்கல் லைனில் வருது. ஸோ நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எடுத்துக்கணும். 55. The compound is a dash isomer. Z isomer. Same side. Which of the following is optical active? Secondary butyl chloride. Optical isomer that are mirror image each other enantiomers. Repeated question. 58. The geometrical isomerism is shown below. A, B, C, D. B is a geometrical isomerism system சொல்லலாம். 59. Which of the following not a asymmetric compounds? A, B. B is symmetrical allene, not possible. C is a D, superimposed mirror image each one, not possible. Therefore A is only is the right answer. In the given reaction, the product of A is A. OH given to
involve the reaction. The correct sequence group in assigning RS configuration is correct sequence NH2 first varo, acetic acid, hydrogen last. Therefore, C is the right answer. 62. The configuration of the chiral centers of the given compounds. Second carbon and third carbon both are S form. Repeated question. Which one the following in Z isomer? A is Z. 64. Find out the E and Z configuration. E, both are the E. 65. Assign RS notation of the chiral carbon mark in the given compound. Second carbon and third carbon both are S form. 66. The following reaction, the allene, the Lindner catalytic reduction of the stereoselective reaction, 100%. Which of the Fisher projection correctly takes the following components? A is the right answer. 68. The allene, the enantiomers because the mirror image with each other. Which of the following is geometrical isomerism? Fourth one is a geometrical isomer present. 1 also present. Therefore, 1.4 is right answer. RS notation of the chiral carbon, second and 3 carbon. Second carbon S, third carbon R. 71. Find out incorrect statement of the hydroxylations. Reaction of malic acids with the osmium tetroxide with the hydrogen peroxide gives optically active tartaric acid. Wrong. Mesotartaric form varum. Second one, reaction of fumaric acid with the arsenic tetroxide hydrogen peroxide gives mesotartaric acid. Wrong. Racemic product DL form varum. Therefore, 1 and 2 is a incorrect. Therefore, C is a right answer. State the nature of the hydrogen in the following. C is a right answer. AB hydrogen are diastereotropic. C and D hydrogen are anisotropic. 73. Which are the fairing compound not enantiomers? 1, 4 not enantiomers. 74. Trans 2-bromostilbene is obtained by elimination of hydrogen bromide from plus 1 by 1,2 bromo 1,2 diphenyl ethane minus both and plus and minus form. Therefore, D is the right answer. This question from the Kelsey. The correct nomenclature of the compound. B is the right answer. 2E, 4Z, 2,4 hexadienoic acids. 76. The compound which gives racemic mixture on bromination is cis-2-butene. Cis வந்து DL mixture கொடுக்கும். Chiral compounds among the following is 2-eptanol. The molecule containing anisotropic atom is ethanol. Erythro 3-bromo-2-butanol react with the hydrogen bromide to give a meso product. Erythro mesoவை கொடுக்கும். The correct nomenclature of the compounds. B is right answer. A on the Z form, B on the Z form, C E form, D E form. Pick out the wrong statement. The alpha phenene obtained from the fine resin has a anisomeric excess of 92% of beta phenene and those contain 8% of the minus anisomer. This is a Kelsey book. Kelsey bookல இருக்கிற அப்படியே 3 பேஜில் இருக்கிறது லைன் பை லைனாக அங்கே எடுத்தாலும் ஒரே கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏபிசி மூன்றுமே ரைட்டு, டி ஒன்லி ராங். 82. The compounds are D3Os. Basic question. 83. Predict for the following which is erythroenantiomers. இதை நம்ம ஃப்ரெஷர்
ப்ரொஜெக்ஷனில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். தேர்ஃபோர் கன்ஃபியூஸாக இருந்தால் நமக்கு ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் மாற்றிட்டு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம். AC as a erythro. Which of the following common not a optical active? C is a optical active, not a optical active. This is a chiral. 85. A mixture of enantiomers show 50% enantiomer excess of 50% optical purity of R isomer. Therefore, percentage of R and S is a mixture. Formula: enantiomer excess is equal to R minus S divided by R plus S into 100. Therefore, subset பண்ணிங்கன்னா நமக்கு enantiomer product 50% வரும். Therefore, R form is 75, S forms 100 75 கழிச்சிட்டு balance 25. For a asymmetric synthesis of the compound CA, a optical purity estimate to be a 0, which indicates the product mixture of, this is a mixture of DL mixture. Therefore, 50% plus isomer, 50% of minus isomer. Therefore, is optical purity equal to 0. Choose the correct configuration of following compound. Second carbon R form, third carbon S form. The following compounds of mirror image with each other, not each other. Therefore, 1 and 2 are diastereoisomer. பொருந்தி வந்தால் நமக்கு D வந்திருக்கும் enantiomer. Which statement is false for enantiomeric properties? Interact with the plane polarized light, correct. Chiral reagent, correct. Non-super image each other, correct. Optically inactive, optically active. Therefore, D is a false statement. How many stereoisomer are possible? 2 isopropyl, 2 methyl cyclohexanol. நமக்கு சச்சர் போட்டுடலாம். Therefore, 3 asymmetric carbon வரும். Therefore, N equal to 3. Therefore, 2 power 3. Therefore, 8 is the right answer. The major product and configuration of the following reaction is கல்சி புத்தகத்தில்னா அப்படியே எடுக்கப்பட்ட கேள்வி. A is a right answer. 2 or 3s. இது நமக்கு பிஷர் ப்ரொஜெக்ஷனில் மாற்றிட்டு சொல்லணும். 92. Which is correct? C is a correct. E. 93. Select the correct Fisher projection structure of the compounds. D is a right. பட் இந்த இடத்துல கொஷனில் சின்ன எரர் இருக்குது. ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக குளோரின் வந்திருக்கணும். நமக்கு TRBயில் D is a right answer. This is a printing mistake of small correction. The compounds 1 and 2 are mirror image வரல. Therefore, diastereoisomers. Arrange the order of periodicity of the RS configuration. நமக்கு aldehyde lower periodicity வருது. Hydroxyl higher periodicity. Therefore, C is the right answer. According to the sequence rule, the arrange following increase order of periodicity. A is the right answer. Hydroxide அதிகமாக இருக்கும், மெத்தில் லோ. The correct order of periodic groups, bromine அதிகம், hydrogen குறைவு. The isomers that arises due to restricted rotation about carbon-carbon double bonds is called a geometrical isomerism. The instrument used the measure of optical activity, polarimeter. அடுத்து நம்ம கன்ஃபர்மேஷனில் சில கொஷின் பார்க்கலாம். The greatest strain involved in cycloalkane when the bond angle is 60 degree. டிகிரி கம்மியாக இருந்தால் நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாக இருக்கும். The most strained cycloalkane is A is the right answer because it's a lowest degree of percent. ரிங்கோட சைஸ் அதிகமாக இருக்க ஸ்ட்ரெயின் லோ ஆகும். ரிங் சைஸு குறைவ ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகும். The most stable conformation of the N-pentane. D is the right answer, staggered form. இதில் B அதிகமாக இருக்கும். ஏவும் டியும் both are same. C வந்து அதை விட குறைவாக இருக்கும். The cyclohexane react with bromine, dibromocyclohexane product.
The most stable conformation of the product is trans is most stable 1,2 equatorial. Therefore C is the right answer. Which of the following is the most stable conformation of the ethane molecule is? Ethane most stable staggered. The bias strain angle is expected to the maximum cyclodecane because 11 kilocalorie. Lowest பார்த்தீங்கன்னா cyclohexane 0. Which of the following cyclohexane are the lowest heat of composition for CH2 group? Ring strain 0 cyclohexane. Therefore is a right answer. அதிகமாக எதுக்கு இருக்குன்னா சைக்ளோப்ரோப்பேன் ஏ அதிகமாக இருக்கும். The most stable conformation of cyclohexane. Cyclohexane ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் நமக்கு தெரியும். சேர் ஃபார்ம் ஸ்டேபிள், அதை விட டிஸ்ட் போர்ட், அதை விட குறைவு போர்ட், ஆப் சேர் வந்து மிக மிக குறைவு. Which are the following conformation of the butane is most stable? Fully staggered, anti-periplanar presence. A is the right answer. The stable conformation of ethylene glycol. Gauge அதிகமாக இருக்கும், ஆன்டி குறைவு. Therefore B is the right answer. The most stable conformation of cyclohexane chair form. Conformation of decalene or cis and transdecalene. Which of the following conformation of cyclohexane is most stable? Chair form. Repeated question. Find an incorrect statement. இதில் 1 and 2 is incorrect because the conformation of 180 dihedral angle between the largest groups is called gauge. Wrong. 60 is the largest. Second, 60 is 120. And third, anti-conformation is lowest energy conformation, right? Skew conformation neither staggered nor equal, right? Therefore B is a incorrect statement. In 2-bromocyclohexanone, the axial form predominates the equatorial form because the equatorial diboron reflection is larger than 1,3 interaction. Find out incorrect statement. A and C is incorrect. Beta D glucose is less stable than alpha D glucose. 2 chair conformation of trans 1,3 dimethyl cyclohexane are different energies. Wrong. Therefore 1 and 3 is wrong. 2 and 4 is right. Assign cis and trans for distructural cyclohexanes. D is the right answer. 1,2 position வந்து 1,3 position trans equal இருக்கும், axial இருக்கும். Therefore D is the right answer. The stable conformation of the 1,2, 6,6 pentamethyl 4 hydroxy 4 phenyl piperidine. முதல்ல இது நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும். இது both are the boat form and the Fisher form. The boat form is the most stable because the hydrogen bond presence in the group is confirmation by IR spectra. 19th, the conversion of the one chair form to another chair form. The activation energy about 10 kilocalorie or 42 kilocalorie mole inverse. Calci book. Match the following. A is the right answer. முதல்ல நமக்கு நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ப்ரெஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் மாற்றிட்டு சொல்லும் போது தான் நமக்கு ஆர்எஸ் ஈஸியாக சொல்ல முடியும். therefore நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் மாற்றிட்டா A is RR, B is SS, C is RS. therefore A is the right answer. Pick out the achiral compounds from the following. நமக்கு சேர் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க. B is the right answer because plane of symmetry இருக்கும். therefore C is not a chiral. ACD மூணுமே வந்து chiral form. Predict the most stable conformation of the 1,2 ethylene glycol. Gauge form நம்ம முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கோம். அது இங்கே நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. therefore B is the right answer. Pick out the major product from the following elimination reaction. Anti-elimination சொன்னவே நமக்கு
Cis is the most stable. Therefore, A is the right answer. Predict the major product obtain the following reaction based on a Cramp's rule from the Kelsey book. A is the right answer. Erythro is major, Trio is minor. இந்த இடத்துல நமக்கு A and C both are right answer. Predict the correct decreasing order of stability, the various cyclohexane conformation. Repeated question, chair more stable, off chair less stable. Trans-techelin can be considered as derivative of trans-equatorial 1,2 disubstituted cyclohexane. Which conformation is most stable? Chair. The most stable conformation dechelin is trans. நமக்கு cis dechelin கொடுத்துருப்போம், trans dechelin கொடுத்துருப்போம். cis dechelin are axial equatorial hydrogen position வச்சுக்கிட்டு தான் நமக்கு சிஸ்டான்னு சொல்கிறோம். தற்போ இந்த வீடியோவில் நமக்கு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கன்ஃபர்மேஷனில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்துருப்போம். இது தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நம்புகிறோம். நம்ம தொடர்ச்சியாக டிஆர்பியில் நம்ம அடுத்தடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.